So, heute haben wir hier eine LV2 als kleinen Bausatz. Der Markierer war zum Eloxieren weg und in solchen Fällen übernehmen wir das gerne, dass wir den Markierer halt für den Kunden zerlegen, sicherstellen, dass der Markierer auch einen F-Stempel hat und danach auch wieder einen F-Stempel hat. Und wenn der Markierer vom Eloxieren zurückkommt, dann bauen wir ihn auch wieder zusammen. Natürlich gegen eine kleine Pauschale, aber dann ist der Kunde auf der sicheren Seite, dass der Markierer auf jeden Fall danach wieder läuft. Und ich zeige euch jetzt im Schnellverlauf, wie wir den Markierer, beziehungsweise ich den Markierer wieder zusammenbaue. Und am Ende seht ihr das Endresultat. Viel Spaß dabei und wir sprechen uns gleich nochmal. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. So, wie ihr seht, war eigentlich gar nicht so einfach. Habe ich schon mal vertan, habe vergessen die RPR-Kappe einzusetzen, habe vergessen den Trigger einzubauen, weil der Kunde halt noch ein Bluetooth-Modul hatte, das musste ich auch noch holen. Habe ich ein bisschen durch den Knall gebracht, aber wie ihr seht, Knarre zusammengesetzt, kein Hexenwerk und wie ich finde, ein sehr schöner Acid Wash in Rot-Schwarz. Schickes Teil. Danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.